Okay, so again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning to all students. Thank you for joining the class today. Semua dah ada dekat kampus ke? Ataupun ada yang belum balik? Belum sir, ada yang belum balik sir. Ada yang belum balik, okay. Tak apa. Okay, so for today we will still do our class online using Google Meet. Okay, and I would like to make an announcement juga. On Wednesday, unfortunately, I have to cancel the class because ada visitor will be coming to the faculty and I have to entertain the visitor. So saya terpaksa cancel kelas on Wednesday. So this coming Wednesday, I will be giving you macam biasalah video and the tutorial question. So during the class time, you watch the video and you try to do tutorial lah. Later we will discuss. Next week, Monday next week, by next week semua dah balik ke kampus ke ataupun ada yang masih belum balik? Monday. Ataupun Monday, do you still want to do the class online on Monday? Hello, dengar tak? Dengar, betul. Ikut majority lah. Okay, tak apalah. I think next Monday also we will do class online. Okay, next Monday class online. Masih lagi online through Google Meet. Wednesday next week is one day before Deepavali. So I plan not to do class because there are some friends, our Indian friends here who will be celebrating Deepavali on Thursday. So Wednesday class kita cancel lah next week. Okay, so that our friends can go back home and have their preparation for Deepavali lah. So next week we will have class on Monday only, online Google Meet. This week pun sama, today only we have class. Wednesday we will not have class also because I have certain things that I have to attend lah. Ada visitor dan sebagainya. So we will be communicating through WhatsApp group. Saya akan letakkan video dalam kalam as usual, as well as some tutorial punya question. So you watch the video, do the tutorial, and we will discuss from time to time dalam kelas lah. Okay, I hope that is clear. Okay, so for today's class, I would like to start with the tutorial question yang saya ada bagi hari tu. Okay, I hope all of you have tried to do this tutorial. We are still discussing about the curvilinear motion rectangular component. Okay, we are discussing about rectangular component. Okay, so let's read the question. A particle is traveling along a parabolic path y equals to 0.25x square. So ada path, this is the trajectory of motion of this particle here. Okay, there is a particle, ini dia punya pergerakan, dia bergerak following this line. Line ni boleh kita represent with a mathematical formula ataupun mathematical expression y equals to 0.25x square. If x equals to 8 meter, Vx equals to 8 meter per second and Ax equals to 4 meter per second square. Ini ada typing mistake. Acceleration is 4 meter per second square when t equals to 2 seconds. Okay, dia bagi tahu pada masa t sama dengan 2 second, x ialah pada 8 meter, Vx 8 meter per second and Ax 4 meter per second square. Determine the magnitude of particles velocity and acceleration at this instant. Okay, so what we need to do is to calculate the magnitude of velocity and magnitude of acceleration. Okay, so we will start with the magnitude of velocity. Okay, seperti yang saya dah tunjuk dalam kelas yang sebelum ni, magnitude of velocity, because this is a curvilinear motion,
Therefore akan ada motion dalam x axis, akan ada motion dalam y axis. So to calculate the magnitude, we need to find what is Vx. In this case, Vx is given. Okay, Vx pada t equals to 2 second is given in the question. Okay, sama dengan 8 meter per second square. So what we need to find now is to calculate what is Vy. So bila kita dah ada Vx dan Vy, kedua-dua value kita dah ada, then we can do this calculation. Vx square plus Vy square, square root, and we will get the magnitude of velocity. Okay, so what we need to find now is Vy. Okay, sebelum ni saya pun dah explain, Vy is equal to y dot. Y dot ni apa maksud dia? Y dot, small dot dekat atas ni bermaksud d over dt. So y dot sama dengan d over dt of y lah, d per dt of y. Y telah diberi di sini. Okay, the equation for y is given here, 0.25 x square. So kita dapat equation yang macam ni lah, Vy ataupun y dot sama dengan d over dt of 0.25 x square. Okay, so dalam case ni saya dah explain juga dalam kelas yang lepas, kita differentiate with respect to time, tapi dalam equation ini kita tak ada time. What we have is x. The variable is not the same. So what we need to do is we have to use chain rule. Okay, chain rule ni kita buat sedikit manipulation kepada equation ini. So what we did was we write d over dx. Okay, so you can differentiate this because in this case the variable is x. Sekarang kita differentiate over x, jadi kita boleh buat differentiation and we multiply with dx over dt. So basically kalau kita potong yang hitam ni, potong dx and potong dx, dia akan balik kepada bentuk yang asal seperti yang atas ni lah. So ini manipulation ini kita panggil sebagai chain rule. Okay, chain rule. Okay, so now we can differentiate 0.25 x square. So 2 turun bawah, darab 0.25 x to the power of 2 tolak 1. So what you have is 0.5x 0.5x, 2 kali 0.25 dapat 0.5x. Dx over dt ni dia akan jadi x dot. Okay, dx over dt x dot. Kalau y dot sama dengan dy over dt, x dot sama dengan dx over dt. So kita boleh tulis juga equation ini sebagai 0.5x multiply with vx. Okay, x dot ini sama dengan vx, y dot sama dengan vy. Okay, and then we substitute the value lah at t equals to 2 seconds. At t equals to 2 seconds, kita boleh substitute the value in this equation. Okay, kita ada 0.5x. So apa value of x when t equals to 2 seconds? Telah diberi dalam soalan. T equals to 2 seconds, x sama dengan 8. So you gantikan x with 8 here. Vx, what is the value of Vx when t equals to 2 seconds? Also given here 8 meter per second. So you substitute 8 meter per second in here in the equation and we will get Vy equals to 32 meter per second. Okay, now we have Vx and we have Vy. We can calculate the magnitude of velocity. So what you do is V is 8 square plus 32 square square root. You will get V equals to 32.98 meter per second. Alright, do you have any question? Ada yang tak faham? Do you get the same answer as what I have here? Yang mana dah buat dekat rumah sebelum ni? Yes, sir. Yes. Okay. Ada yang tak faham? Ada yang confused? Do you want me to repeat the explanation? Ada yang perlu saya ulang semula? Tak ada? Okay.
So kalau tak ada, I will proceed with the acceleration. Okay, tadi kita dah calculate the magnitude of velocity. Now the question also asks us to calculate the magnitude of acceleration at t equals to 2 seconds. Okay, so sama sahaja method dia. Magnitude of acceleration is a equals to ax square plus ay square square root. Ax telah diberi dekat sini 4 meter per second square. So what we need to find is ay. Okay, so ay sama dengan vy dot sama dengan y double dot. Okay, kalau you tengok y double dot, kita tahu okay, this is acceleration of y. Kalau kita tahu kita tengok vy dot, kita pun tahu this is acceleration of y. So ini sama sahaja. Dot di atas ini bermaksud differentiation lah, differentiate over time. Okay, so let's look at vy. Kita dah tahu vy kita sama dengan yang ni, 0.5x times x dot. So what we can do is to find acceleration ay is to differentiate vy over time. So we have d over dt 0.5x times x dot. Okay, yang ni 0.5x times x dot. Okay, yang ni tricky sikit untuk kita solve because yang ini melibatkan dua variable lah, kita panggil dua variable. Satunya 0.5x, satu lagi x dot. Kita tak boleh simply buat differentiation just like that because ini ada dua variable yang berbeza. So how do we solve this? We need to use a method called product rule. Okay, maybe you pernah tengoklah dalam matematik, mungkin pernah diajar tentang product rule ini. So variable ataupun expression yang pertama 0.5x ini kita namakan dia sebagai u. Okay, we give u, kita bagi dia nama sebagai u for 0.5x. The second variable which is x dot, you will call it as v. Okay, so satu term u, the other term is v. Okay, so this is called product rule when you want to differentiate d over dt of uv. Sekarang ni kita ada u is 0.5x, v is x dot. How to do this is, this will be equal to du darab v plus u darab dv. Okay, so what we have to do is we need to differentiate each variable ni one by one, and then kita gantikan balik dalam equation ini. Okay, so please listen to me carefully so that you can understand what I am showing here. This is a bit tricky lah, ini banyak melibatkan matematik. Okay, saya repeat again. When we want to differentiate vy tadi, vy kita dah dapat dekat sini 0.5x times x dot. So to find ay, we need to differentiate vy over time. So dia akan jadi vy dot, which is d over dt of yang ini yang kita dah cari tadi, 0.5x times x dot. So there are two variable dalam case ni. One is 0.5x, the other one is x dot. Okay, kalau kita tengok yang tadi punya differentiation 0.25x square, so ada satu sahaja variable, so you don't have to use product rule in this case. Cuma this time ada dua variable, x and x dot. These are two variables, different variables. So we have to use a mathematical method called product rule. Okay, so product rule, when you differentiate d over dt of uv, dalam case ni that's why kita beri nama u kepada first variable 0.5x is called u, x dot is called v. So when you want to differentiate d over dt uv, you will get this will be equal to du times v plus u times dv. So sekarang kita have to find what is du
and what is dv. Let's look at du first. Okay, du ni is basically differentiate 0.5x over time juga. So what we need to do is we have to use chain rule pula kat sini. So dalam product rule kita kena guna chain rule pula. Chain rule tadi kita dah belajar dekat sini. So d over dt of 0.5x ni kita boleh tulis sebagai macam ni lah, sama dengan yang apa yang kita buat di sini. So d over dx 0.5x darab dx over dt. So dx dengan dx ni boleh potong, dia jadi d over dt balik lah. Okay, so d over dx 0.5x times dx over dt. D over dx 0.5, x ni akan hilang, dia akan jadi 0.5 sahaja. Dx over dt dia jadi x dot. Jadi x dot. So du is equal to 0.5 x dot. Yang ini ialah du. Now we calculate dv pula. dv sama dengan d over dt x dot. Tengok v kita tadi x dot. V kita x dot. D means d over dt lah. So dv means d over dt of x dot. X dot ni maksud dia dx over dt. So bila you differentiate sekali lagi over time, dia akan jadi x double dot. Okay, d over dt x dot sama dengan x double dot. Ini basically differentiate velocity in x axis lah. X dot ni sama dengan vx. So you differentiate kali kedua, dia akan jadi acceleration in x axis. Okay, so when we have du and v, kita boleh gantikan dalam expression yang atas ni warna hijau. So what do we have is ay sama dengan du. Apa du tadi? Du is 0.5 x dot. So kita tulis 0.5 x dot kat sini, multiply with v. Apa v? V ialah x dot dekat sini. Kita dah namakan x dot ni sebagai v. So tulis x dot dekat sini. Ini yang pertama. Plus u. U kita apa? U is 0.5x. So you write in 0.5x. And dv. dv kita is this one, x double dot. So you akan dapat x double dot dekat sini. So ay will be equal to 0.5 x dot times x dot plus 0.5x times x double dot. Okay. Next is gantikan value sahajalah. At t equals to 2 seconds, ay sama dengan 0.5. X dot ini apa? Vx lah. X dot is Vx, which is given here 8 meter per second. So you gantikan 8 dalam ni. X dot ni pun sama, Vx. Ganti dengan 8 plus 0.5x. 0.5x. X dekat sini ialah 8 diberi. So ganti dengan 8. X double dot is ax. X double dot means acceleration in x axis. So diberi ax sama dengan 4 meter per second. So kita gantikan 4 dalam ni. 4 meter per second square. 4 meter per second square, gantikan 4 dalam ni. So when you calculate all of this, you akan dapat ay sama dengan 48 meter per second square. And then the magnitude will be ax square plus ay square. So ax tadi diberi dalam soalan 4 meter per second square. So dia jadi 4 square plus 48 square root. So you akan dapat a is equal to, ataupun the magnitude of acceleration a is equal to 48.17 meter per second square. Okay, boleh faham tak the step yang saya tunjuk dekat sini? Boleh, sir. Ada yang Boleh, sir. Yes, sir. okay, ada yang tak faham tentang product rule ni? Boleh faham Okay, tak apa. I will share this recording of the class. You boleh tengok dalam video yang saya share sebelum ni pun saya ada explain pasal chain rule and product rule. So you can watch this again. Kalau tak faham juga boleh tanya dalam group. I will try to explain again lah. Okay.
Okay, so selesailah question number 1. We have calculated the magnitude of velocity dekat sini 32.98 meter per second and magnitude of acceleration 48.17 meter per second square. Okay, now let's go to the second question. Okay, the box slides down the slope. Okay, maksudnya sekarang ni ada slope seperti ini. Box ni mungkin di-release di atas. So when it was released, the box will slide down the slope. Slope ni pun ada equation. Kita boleh represent the path ataupun the trajectory of this slope with this equation. Y is equal to 0.05x squared, where x is in meters. If the box has x component of velocity and acceleration, okay, dia beri Vx sama dengan minus 3 meter per second, Ax sama dengan minus 1.5 meter per second square. Kenapa value Vx dan Ax ini minus? Anyone can tell me? Ada tak siapa tahu kenapa Vx ni minus 3 meter per second? What does it mean? Deceleration. Deceleration, okay. Deceleration is for Ax lah. Acceleration negative, it means deceleration. Maksudnya box tu semakin perlahan dan approaching to stop lah. Okay, betul untuk Ax ni deceleration. Tapi kenapa Vx ni negatif 3? Because the box slides down. Box slides down, okay, hampir tepat. Siapa boleh bagi tahu yang lebih tepat daripada tu? Sorry, saya tak dengar semula. Yes, yang itu paling tepat. Kalau you tengok dalam gambar ini, x-axis positif ke kanan. Tapi bila kita imagine pergerakan kotak ini, bila you release the box, dia akan bergerak ke kiri. So, ke kiri dan ke bawah. Y pula positif ke atas. So, nanti you akan nampak bila kita calculate y-axis pun kita akan dapat negative value. Sebab negatif dekat sini menunjukkan direction. So, X ini, kotak ini bergerak ke kiri, ke sebelah kiri axis ini. So, dia akan jadi negatif kerana X positif ke sebelah kanan. Tetapi box bergerak ke kiri, dia ialah negatif dari sudut direction lah. Direction dia negatif. Okay. So, apa kita nak kena calculate? Determine y component of velocity and acceleration at this instant, at x sama dengan 5 meter. So, kita tak perlu calculate magnitude. Kita hanya nak tahu apa y component of velocity and acceleration. So, kita nak cari Vy dan kita nak cari Ay. Okay, Vx diberi, Ax diberi. So, method dia hampir sama saja macam soalan yang sebelum ni. Vy sama dengan y dot. Okay, kita tahu Vy sama dengan y dot. So, y dah diberi dekat sini. So, kita tahu y dot sama dengan d over dt of y. Y itu apa? Y ialah 0.05x square. So, kita ada d over dt 0.05x square. Okay. You tengok kita differentiate over time dalam dia punya equation ini ada x, tak ada time, so we have to use chain rule. Okay, chain rule macam mana? D over dx of 0.05x square darab dx over dt. Okay, so bila potong dx ni jadi macam atas ni baliklah. So ini manipulation yang kita buat to solve this differential equation. Okay, now d over dx 0.05x square ni kita boleh selesaikan lah. So 2 turun bawah darab dengan 0.05 and then 2 dekat atas ni tolak dengan 1. So what you have is 0.1x untuk ini, 0.1x, and dx over dt ni akan menjadi x dot. Okay, so Vy sama dengan 0.1x times x dot. X dot ni apa? X dot ni ialah Vx lah. X dot sama dengan Vx. Okay.
So terus kita boleh calculate lah at x equals to 5 meter, Vy sama dengan 0.1 darab x. X ni berapa? 5 meter lah. Dia dah bagi tahu dah. At x sama dengan 5 meter, x sini 5. X dot pula diberi dalam soalan which is minus 3 meter per second. So you gantikan dengan minus 3 dekat sini. So when we calculate, we will get Vy sama dengan minus 1.5 meter per second. Okay, tengok sama. Kenapa minus? Because box ni is sliding ke bawah. Kalau box naik atas, Vy dia positif lah. Tapi box kan ni sliding ke bawah dan ke arah kiri. So that's why Vx negatif, Vy pun negatif. Tapi bila you calculate magnitude, you akan dapat positif. Kenapa bila calculate magnitude dapat positif? Kerana magnitude kan Vx kuasa 2. Bila Vx tu square, negatif 3 square, you still akan dapat 9. And then Vy square pun dapat positif. Negatif 1.5 kuasa 2 akan dapat positif juga. So velocity dia, magnitude of velocity positif. Kerana magnitude of velocity tu dia punya apa? Magnitude tu dia tak ada direction, dia ialah skala quantity skala. Tapi Vx dan Vy ni dia ialah vector quantity. So dia ada direction. So negative sign di sini menunjukkan direction of Vx and direction of Vy ni ialah in the opposite direction of the coordinate system yang telah soalan ni set lah. So dia set x positif ke sini dan y positif ke atas. So bila kotak tu bergerak ke kiri dan ke bawah, Vx dan Vy akan jadi negatif. Okay. So bahagian pertama selesai, velocity, y component of velocity kita dah calculate. Now we go to the y component of acceleration which is ay sama dengan Vy dot. Okay, Vy dot ni dekat sini. Vy kita dah dapat ni 0.1x times x dot. So kita kena calculate d over dt of 0.1x times x dot. Okay, bila tengok dekat sini sama macam soalan yang sebelum tadi, ada dua variable lah, ada dua variable. So kita akan panggil 0.1x ini sebagai u and x dot sebagai v. Okay, so we know ay sama dengan du times v plus u times dv. Okay, ini kita panggil tadi saya dah tunjuk sebagai product rule. Ini product rule. So kita calculate berasingan dulu. What is du and what is dv? Once kita dah ada semua du and dv, kita akan gantikan semula dalam equation ini. Okay. So du, okay, du ni ialah d over dt of 0.1x. Okay, so kita kena apply chain rule pula dalam ni. Okay, dalam du ni kita apply chain rule. So ini chain rule lah ni. Sama macam kita buat dekat sini. Okay, d over dx of 0.1x darab dx over dt. Okay, so dekat sini simple, x ni akan hilang, dia akan jadi 0.1 untuk kat sini. 0.1 x hilang. Dx over dt akan jadi x dot. Okay, dx over dt ialah x dot. So du sama dengan 0.1 x dot. Okay, now we go to dv. dv sama dengan d over dt of v. V kita apa? V kita x dot. So d over dt x dot, simple dia akan jadi x double dot. Okay, dia akan jadi x double dot. Okay, now kita akan gantikan balik semua ni dalam ay punya equation lah. So ay will be 0.1 x dot, yang ini du 0.1 x dot darab dengan v. V ialah x dot juga. So 0.1 x dot plus u. U ialah 0.1x. So masukkan di sini 0.1x and multiply with dv. dv kita calculate di sini sama dengan x double dot. So you gantikan x double dot dekat sini. Okay, so this will be the equation for ay. Alright. So at x equals to 5 meter, kita akan ganti all the values lah. Ay sama dengan 0.1, x dot is given Vx.
negative 3, x dot again minus 3 lagi, plus 0.1, x di sini ialah, x ni lah 5 meter, so gantikan dengan 5, x double dot is ax, which is given here, ax minus 1.5. So masukkan minus 1.5. So when you calculate this, you will get ay is equal to 0.15 meter per second square. Maksudnya acceleration dia, ay ni ke atas, bukan ke bawah, direction dia. Okay. Any question on this? Any question untuk soalan nombor 2? Clear? Okay, so I assume that you understand what I have explained here. You can watch the video again if you are not clear, and you can ask me if you have any question. Okay, so that is about the tutorial. So we have finished with the subtopic curvilinear motion rectangular component. Okay, so I will share the next subtopic, which the video has also been uploaded in Kalam. Saya dah upload video dalam Kalam, which is the title of the next topic is projectile motion. Basically projectile motion ni bukanlah new next topic, sebab dia masih lagi berada di bawah curvilinear motion rectangular component. Dia masih lagi berada dalam topik yang sama, tapi saya akan tunjukkan berkenaan projectile motion ni, what it means. Okay, maybe some of you have already watched the video yang saya upload dalam Kalam, where I have explained about projectile motion. So I will explain briefly dalam session kita pada hari ini, and you can go back and watch watch the video, this recorded session, ataupun you can watch the video yang saya dah upload lah to understand about projectile motion. Okay, so projectile motion is basically macam ni lah, when something is thrown macam basketball ni, so dia akan go up and then it starts to go down. Okay, itu projectile motion. So if you look at object moving in this kind of trajectory, dia punya trajectory ataupun path dia move dalam curvy path yang macam ni, so this is what we call as projectile motion. Ataupun salah satu lagi contoh is this a firefighter, dia nak padam api ni, so he needs to know the angle, berapa jauh, berapa besar angle untuk dia spray the water. So this is also falls under projectile motion. Okay, so what is projectile motion? Projectile motion can be treated as two rectilinear motion, sama macam tadi. Tadi apa kita dah belajar tadi berkenaan curvilinear motion rectangular component, di mana two rectilinear motion ni maksudnya ada dalam x axis, ada dalam y axis. One in the horizontal direction. Horizontal direction ni yang ni lah straight line in x axis. This is the horizontal direction. Experiencing zero acceleration. Maksudnya dalam x-axis ni tak ada acceleration yang berlaku. And the other in vertical direction. So ada juga motion dalam vertical axis ni ataupun y-axis yang saya tunjukkan ni, experiencing constant acceleration, i.e. from gravity, gravitational acceleration. Okay. So mari kita lihat projectile motion punya pergerakan. Okay, if you can see the particle here, the blue particle, dia bergerak lah. Okay, dalam setiap pergerakan dia ni boleh dipecahkan kepada x and y component. Okay, dekat sini ada x and y component, dekat sini ada x and y component, and so on. Okay, alright. Okay, ini saya ada explain in detail dalam video yang saya upload di Kalam, so you can go and watch. So based on the definition tadi, projectile motion
pada setiap masa, at any time, the acceleration in x-axis ataupun acceleration in horizontal component is always zero. Tidak ada acceleration in horizontal component. Ax is equal to zero, whereas because of the gravity, when the object is thrown, dibaling ke atas macam ni, and then dia akan follow a path ataupun trajectory yang macam ni, there will be gravitational acceleration, iaitu negative 9.81 meter per second. Kenapa negatif gravitational acceleration ini? Is because the gravitational acceleration is always pointing downwards. Okay, dia sentiasa point downwards, which is kita punya axis, y-axis is positive upwards. Jadi bila gravitational acceleration tu sentiasa pointing downwards ke bawah, jadi dia sentiasa negatif lah. So pada setiap masa, there will be negative 9.81 meter per second gravitational acceleration bertindak ke atas partikel ini, ke atas objek ini, and this is constant. So bezanya di antara apa yang kita discuss tadi, which is the rectangular component curvilinear motion, with projectile motion, is that projectile motion involve constant acceleration punya case. Okay, kalau you remember pada peringkat awal, in the first week we have learned about 3 basic kinematic equation, and then we have also derived another 3 equation in the case of constant acceleration. Kalau constant acceleration, kita boleh terbitkan 3 lagi equation yang baru daripada basic kinematic equation. So motion of projectile ini fall under constant acceleration, tapi dia curvilinear motion. Yang sebelum ni constant acceleration rectilinear, straight line motion sahaja, but now it's a curvilinear motion, and motion of projectile ni fall under constant acceleration punya case. Okay, so let's see. Pada setiap masa, I have explained before that in curvilinear motion, the velocity of the particle, of the velocity of the object is always tangent to the path. Okay, so kalau tengok dekat sini, tangent to the path ni dekat sini lah. Ni magnitude of velocity. Dia tangent kepada path ataupun trajectory yang biru ni. So bila kita draw velocity ni ke arah macam ni, kita boleh pecahkan dia kepada component of x-axis dan juga component of y-axis. So inilah yang kita calculate tadi, yang saya tunjukkan tadi. Kita calculate magnitude of this velocity is equal to vx square plus vy square square root. Yang kita calculate vx square plus vy square square root tu ialah untuk find what is this velocity. The red color punya velocity ni, ini yang kita panggil sebagai magnitude of the velocity. Ataupun in some cases, ataupun in some books mungkin ditulis sebagai resultant velocity. Itu dua benda yang sama lah. Magnitude velocity ataupun resultant velocity, ini yang color merah. Yang ini kita panggil component of velocity. So dalam case sekarang ni, what we are learning now is rectangular component. Apa rectangular component? Saya dah explain, dia menggunakan coordinate system yang kita biasa dengar ni lah, x, y coordinate. Jadi komponen dia ada component of velocity in x axis and ada component of velocity in y axis. Okay, and then kita dah define tadi, at any time ax is equal to 0, so there will be no acceleration in x-axis ataupun in horizontal direction ataupun component, and ay will always be equal to minus 9.81 meter per second square constant. So akan ada constant acceleration of in y-axis pointing downwards dengan value yang sama, negative 9.81 meter per second square.
Okay, so we go back to the constant acceleration punya equation. Remember saya dah beritahu tadi, kita dapat terbitkan 3 equations when in the case of constant acceleration. So yang pertama, yang sebelum ni kita dah terbitkan V is equal to V0 plus ACT. What is AC in this case of projectile motion? Anyone? What is AC? Constant acceleration. Which one is constant acceleration in this case of projectile motion? Gravity. Yes. So kalau dalam x-axis, constant acceleration dia ialah kosong lah. Okay, constant acceleration dia kosong dalam x-axis. Dalam y-axis, constant acceleration is this, minus 9.81 meter per second square. Jadi, in projectile motion, because dia akan ada motion in x and y-axis, dua-dua axis akan ada motion, so we need to write the equation based on axis. Okay, so Vx sama dengan V0x plus, tadi saya dah beritahu constant acceleration dalam x-axis ialah 0. So bahagian ni akan jadi kosong lah. Because 0 times t is equal to 0. So Vx sama dengan V0x. Ini je yang kita ada. Dalam x-axis, for projectile motion, we have Vx equals V0x. Okay. What about Vy? Vy sama dengan V0y. AC now is negative 9.81. So dia jadi minus 9.81t. Okay. So ini kita dah dapat terbitkan dua equation based on this equation of constant acceleration. Kita dapat dua equation for motion of projectile ataupun projectile motion. Okay, bagi projectile motion, kita tahu Vx sama dengan V0x, Vy sama dengan V0y minus 9.81. Pada bila-bila masa kita boleh guna equation ini. V0x dan V0y ni apa? Kalau tadi kita imagine, kita tengok tadi this one, in this case, masa orang ni baling bola, when he throws the ball up, akan ada initial velocity. Berapa velocity yang mula-mula dia throw the object. So that velocity is V0x and also V0y. Okay. This one. Okay. So V0x and V0y ini kita panggil sebagai initial velocity. Velocity yang pertama, velocity yang awal. Bila objek itu dibaling ke atas, bila dibaling ke atas, dia akan ada dua komponen lah macam ni. Bila dia dibaling di position ini, dia akan ada magnitude of velocity tangent kepada trajectory ataupun path ini, dan dia akan ada pecahan Vx dan Vy juga. So Vx dan Vy pada yang titik yang pertama ini ialah V0x and V0y. Normally these two values will be given in the question lah. Dia akan bagi tahu the ball is thrown at a velocity of in x-axis berapa meter per second and in y-axis berapa meter per second. So ini kita boleh dapat daripada soalan lah biasanya. Okay. Now we go to the second equation untuk constant acceleration. Ini pun kita dah belajar pada minggu yang pertama. S sama dengan S0 plus V0t plus 1/2 ACT. Okay, AC ni apa? AC ni kita dah define. AC untuk x-axis is kosong. AC for y-axis is minus 9.81 meter per second square. So we can write S ni kita boleh ganti sebagai X lah. S ni sebagai X. Maksudnya berapa distance dalam X punya axis. Okay, so S jadi X, S0 jadi X0. So X0 ni kalau dia kata dia baling pada koordinat 0 pada origin, so 0 lah. Most of the time X0 ni ialah 0 lah. X0 is 0. X sama dengan X0 plus
V naught x. V naught x ni sama macam yang dekat sini lah, initial velocity in x-axis. Multiply with t AC ataupun AX is equal to 0. So this term semua jadi kosong. Jadi kita tak perlu tulis lah. So for x-axis, the displacement x is equal to x naught plus v naught x times t. Untuk y, we will do the same. Y equals to y naught, okay, plus v naught y. This will be the initial velocity in y-axis times t minus. Kenapa minus? Because 9.81 ni negatif. Kalau kita tulis positif kat sini, kita tulis negatif dalam ni. Dua-dua boleh lah, dua-dua cara boleh. So dalam cara saya tulis ni, saya bawa negatif ni ke depan. Jadi dia jadi minus 1/2 9.81 t square. Okay, so ini dua lagi equation untuk motion of projectile kita boleh derive daripada this equation for constant acceleration. And then there is one more equation for constant acceleration. V square equals to V naught square plus 2AC S minus S naught. Okay, so kita buat yang sama. Untuk Vx kita akan dapat AC ni kan kosong, so this part become 0. Vx sama dengan Vx ataupun Vx square sama dengan V naught x square. So square-square ni boleh potong, jadi ini jadi sama dengan yang ini. So kita tak perlu, saya tak highlight kan lah sebab dia sama sahaja. The difference is here. For y component, okay, Vy square sama dengan V naught y square minus 2 times 9.81, okay, AC ni ataupun constant acceleration in y-axis is the gravitational acceleration, multiply with S tolak S naught ni kita gantikan sebagai y minus y naught. So altogether, for the case of projectile motion, you will have 5 equations. Okay, 5 equations ni bukan equation yang baru pun. Equation 5 ini datangnya dari 3 equation constant acceleration yang kita belajar dalam rectilinear motion pada minggu yang pertama dulu. Okay, so in summary, this will be okay, ini dia tulis 2 kali. So ada 6 equation kat sini. Ini dia dah pecahkan x component dan y component. Tadi saya tulis based on equation ni. Cuma yang ni dia dah tulis based on x component. So you boleh nampak Vx sama dengan V naught x ni dia appear 2 kali. Okay, yang ni 2 kali keluar. Okay, datang dari mana semua ni? Datang dari 3 equation for constant acceleration yang kita dah pernah belajar dulu. Okay, so ini ialah whatever equations that you have for projectile motion. Alright. So saya ada dalam video yang saya upload di Kalam yang saya letak di Facebook, di YouTube tu, I have shown how to solve the first example problem ni. So please go back and watch that video. Okay, sebab ni pun dah masa pun dah nak pukul 12, so I don't have time to explain today, tapi saya dah explain dalam video tu, so you can go back and watch the video about this, how to solve this, and then kita akan discuss dalam next class on Monday. And ada lagi 2 soalan yang saya letakkan di sini, problem 2 and problem 3. I have shared this slide in Kalam also, so please go back and try to answer these 2 questions lah, problem 2 and problem 3. We will discuss the answer in the next class. And also dalam Kalam saya dah letakkan juga video for the next topic, which is curvilinear motion, tapi this time kita tak guna rectangular component ataupun XY axis, tapi kita akan gunakan tangential and normal component. So axis dia jadi lain. So please watch that video also, and we will discuss that topic on Monday as well, next week Monday. Okay, so again saya repeat the announcement that we will not have class on this coming Wednesday. Oh, saya lupa bagi you attendance sekejap.
I will share the link for the attendance in the chat box. So please fill in the attendance now. Okay, in the chat box. So key in your ID number and press submit. Okay, so that I know that you are in the class today lah. Okay, do you have any question on projectile motion? Ada siapa-siapa ada soalan tentang projectile motion? Basically inilah slide ni yang paling penting. This summarize all equations that you need to know for projectile motion. Any question on projectile motion? No question? No, sir. Okay, so basically video yang saya dah upload pun ada saya explain about projectile motion very detail, and today's class also I have recorded the session. I will upload also in Kalam, so you have many resources lah untuk you tengok the explanation about projectile motion. Try to understand it and look at how I solve the example problem 1 for projectile motion. Okay, kalau tengok dekat sini saya explain sedikit tentang initial velocity tadi. Dia bagi kat dalam soalan ni VA sama dengan 10, tapi dia bagi VA dekat sini sahaja, dia tak bagi dalam X and Y axis. So this is 10 ni apa? 10 ni ialah magnitude of VA. So you have to pecahkan dia pula kepada VAX and VAY. So use this 30 degrees lah. You tahu kan macam mana nak dapatkan VAX. Kalau VA ni 10, kita nak dapat dalam X axis ialah 10 darab cos of 30 degrees. So you akan dapat VAX. 10 cos 30 degrees dapat VAX. And VAY, kalau X dia cos, Y dia akan jadi sin. So VAY will be 10 sin 60 degrees. So akan dapat VAY dia berapa value. Okay, so basically most of the time dia akan bagi magnitude macam ni lah. Dia bagi magnitude initial velocity berapa, you kena pecahkan into component of X and Y axis. So basically dia akan bagi angle ni berapa lah, angle of the velocity yang initial, the first velocity. And by having this, when you have VAX and VAY, you can calculate everything lah yang mana ada dalam ni. Okay, basically VAX tadi tu ialah V0X lah, the initial velocity. Okay, when you have V0X, V0Y, you can calculate everything. And then you have time also, boleh calculate what is value of Vx, what is value of Vy, what is the distance in X axis, and what is the distance in Y axis as well. Okay, so it's about 12 PM. So thank you for coming to the class today. Kalau tak ada soalan, I will end the class now. I hope all of you have key in the attendance, and that's it lah for today. I will see you again next week, Monday. Wednesday we don't have class. Okay, thank you. Assalamualaikum and very good day to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.